Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Sekali lagi bersama financial consultant yang berkolaborasi dengan Manap Mawi. Aku ada satu question ni. Okey. Aku ni sebagai seorang ada keluarga yang mempunyai anak cahaya mata aku yang dah masuk dalam lingkungan teenagers lah. Okey. Apakah investment yang sedia kala dalam services Hans Ezra yang boleh kau recommend kat aku? Bila kita cakap pasal kita kalau ada anak kan, that's why one thing yang kita selalu fikir adalah education fund orang. Betul. Bila diorang nak pergi universiti ke nak pergi sekolah, memang pakai banyak sangat duit. Betul. Kadang-kadang kita nak pakai EduSave ke yang PESA Oh, ni pun certain percentage saja. sikit je bro. Tapi yang selebihnya kita macam apa aku ni nak kena keluarkan. So macam mana tu? Betul. So bila kita cakap pasal education fund ni, I think sangat-sangat important yang kita kena fokus pasal ni. So misal kata like say kalau kita anak kita 1 tahun, kita ada jangka masa maybe dia orang pergi universiti dalam 19 tahun nanti ke, tengoklah kalau anak lelaki pergi NS ke apa. So kita start savings plan diorang atau education fund tu from there. Kadang-kadang along the way dia punya money can grow itself, also can grow lah. Tak semesti kita kena letak 200. Misal kata kita letak dalam bank 200 after dalam 10 tahun duit tu dah 30-40 ribu macam tu misal kata kita sebagai parents maybe 1 bulan tu kita nampak macam nak beli kereta lah. So senang lah dalam bank kita nak keluarkan. Kita panggil tu deferred spending. Tak semesti pakai sekarang, tapi nak pakai swipe je. So duit semua habis. Duit education semua habis. Itu kalau tak ada orang macam disiplin, tak ada orang macam aku, habis Gone. Betul. Kalau kita letak sendiri pun 200 bulan letak dalam bank account sendiri maybe after 2-3 tahun alamak tak apalah, tak payah continue lah, nanti kita stop. So kalau plan macam gini, confirm kita akan siapkan an education fund. And kalau lah anak kita misalkan tak pergi universiti, kita boleh ambil duit tu fokus on our retirement, ataupun kalau insyaAllah anak kita nak bernikah, boleh kasih duit tu untuk Interesting. Cakap pasal retirement ni. Cakap pasal nikah. Oh tak, bukan retirement. Salah cakap. Subjek tu. Okay, go ahead. Cakap pasal retirement ya. Kenapa kau tunjuk aku boleh pak retirement Okay, sebab soalan kau tanya tadi tentang anak-anak kau, sebab anak-anak kau masih lagi teenagers. Masih lagi. Okay, masih kan perlukan bapa mereka. bagi aku pula, anak-anak aku berumur 22 dan 19 years old. Dah nak kahwin Dah nak kahwin besar tu dah kan. gatal nak kahwin So sedikit sebanyak tanggungan ataupun financial responsibility daripada aku dengan orang rumah aku, as a parent to them, dah a bit ringan lah. Okay, because they are quite self-sustainable. Dah kerja part time and everything. Automatic So automatically I am looking at something else, which is sekarang umur aku 43 years old. Dah looking at things 10-20 years down the line. And terus terang cakap, bila kita dah turn 55, nak harapkan duit CPF tu tak nampak tak tidak. Sebab as we know, minimum sum makin lama makin naik lah. Betul. So apa alternatif ataupun apa option kita, macam orang-orang macam aku ni misal kata dalam 20 tahun kita dah turn 60 plus. So is there anything that can be catered? Boleh, insyaAllah boleh. So bila kita cakap pasal retirement ni kan, macam whatever you said tadi kan, retirement sum dia increase every few years tau. Betul. Every year dia boleh adjust. Ikut suka hati lelaki timak dia je. So kita tak tahu tau berapa dia akan naik. Sekarang kita cakap let's say 190,000. Betul. 20 years down the road akan ke lagi 190,000 tau, maybe 300 lebih. Macam mana kita nak simpan dalam CPF itu macam betul. Banyak kan. Quite susah. So for orang yang dalam 40 lebih gitu, masih ada masa untuk kita continue to have an investment dalam 20 tahun nanti. So dulu retirement age kat Singapore 62, terus naik 65, 68. For myself kalau macam dalam 20 lebih kan, imagine when I'm 60 plus, akan ke retirement 68 juga ke akan kena naik 70 lebih. Betul.
Betul juga. Wow. So Makes for sense. kita sekarang ni, kita ada masa juga insyaAllah to focus on kita punya retirement since anak-anak kita dah berumah tangga. So diorang dah boleh hidup sendiri. So kita punya sekarang kita fokus on ourselves pula. So senang cakap untuk orang-orang macam aku ni yang umur 42, 43, early 40s tu masih ada harapan lah. Ada Untuk insyaAllah. adakan- Semua orang ada harapan. Untuk adakan some form gelap je dia. of retirement Boleh fund, insyaAllah. retirement plan Kita semua masih ada. ada masa. Ya, macam kita orang Melayu Islam ni, kita kalau pergi fikir pasal retirement ni, kita fikir satu, kadang-kadang kita nak pergi jelajah dunia, ataupun kita nak pergi mana, umrah, nak pergi Umrah, haji. haji, ya. At least time masa tu kita nak dah retire tu, kita ada duit juga. I like what Ezra tadi share dengan kita. Kita for young couples, kau simpankan duit untuk anak-anak kau for education. Siapa tahu something happen, dia dapat scholarship. So you don't need that money for the education. Betul. But duit tu tetap ada. Kau boleh gunakan untuk benda lain lah. For better good use juga. Correct lah. Kau nak pergi haji, pergi umrah, pergi holiday ke apa. Kami lagi. Boleh saya cakap? Boleh tak boleh pun boleh. Actually, I one of my colleague lah, very experienced consultant, pernah cakap pasal ni tau. Certain parents yang biasa kita punya komitmen, kita nak fokus kat kita punya retirement ke kita nak fokus kat children education. So dia punya answer was very simple and I really respect that answer. Betul lah, kita fokus on kita punya retirement. Like whatever you say, anak kita diorang boleh dapat scholarship. Kalau tak pun boleh ambil student loan. Betul, betul. Kalau kita retirement, kita takkan nak minta bank nak ambil Tua retirement dulu loan. kau pergi OUF balik out. kan. Betul. Ya. Okay, faham. Jadi sekali lagi Hans Ezra adalah rakan kolaborasi kita bersama-sama. Jadi untuk beliau adalah seorang konsultan keuangan ataupun financial consultant. Untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut, boleh saja hubungi beliau melalui laman Instagram beliau, iaitu Hans Ezra, HANS EDZRA, ataupun taliannya 90285600. Hans Ezra, financial consultant anda. kita dah benda nak berbual aku rasa ni benda kita dah boleh buat 3 episod tau. Terima kasih. So ada baiknya kita tak ada the only reason why kita berbual 2 orang hari because we had plans tapi kita have to modify the plans. Yeah. The guest pun tak boleh datang. So that's why aku decided mana kita berbual 2 orang cakap pasal Hari Raya and everything. Yeah. So we have one more thing to talk about. One more thing. Is it the recent one? Yang that thing correct That- betul. that note. That is on your list, right? So tak sangka pula jadi boleh jadi emosi pula. Sorry. Aku minta Ini pun maaf. emosi juga. Ha? Ini pun emosi juga. Yes. Ini pun emosi juga. Okay, kita flashback. I think Backstory sikit lah. Backstory sikit lah. I think everyone ada WhatsApp group. Family punya WhatsApp group. Family ke friends. Family ke friends ke, tempat kerja apa. Everyone maybe you all can. Hidung sumbat, sorry. So I think a few days ago, my brother-in-law, my step-brother-in-law, yeah. Okay, you're not going into the specifics kan? No. Okay. No. Okay. So just send inside the group three photos. Okay. 3 photos. Satu kubur, 2 satu budak kecil dengan kucing, banyak kucing, perempuan. Then the third one is a note. Is a screen gap of a note. So aku didn't understand apa linknya ni 3 gambar dalam tu. Okay. So aku baca. So first thing first, of course, kau baca tu note dulu lah. So aku baca tu note. Okay, alright. Oh, what happened? Sekali tengok, aku nampak gambar kubur tu. Then after nampak budak kecil tu. Then I cakap, oh my god. Banyak tak aku fikir, asam dia ni, why is this? But I didn't want to talk. Pasal kita tak tahu, kita tak mau judge. Betul. Dan aku pun tak nak cakap apa-apa. Jump to conclusion or what. So I read, what hit me most, what was that photo of that note. Okay. I don't want to say what note is it, but that note is about this. I don't know whether that note is daripada budak kecil tu ke tidak. Aku tak tahu. No idea. But what the note wrote was about expressing her feelings kan. The person was, you can know it's a small kid lah. Pasal apa? Spellingnya macam budak-budak kecil lah. Handwritingnya macam budak-budak kecil. All these thing. So it was saying something about along the line. Just to quote, she's upset that her friends was like ignoring her. No, and tak nak macam berkawan dengan dia lah. So she felt depressed, I think. Then what she wrote to, it was attention to the mother lah.
that she want to she's sorry, she's sorry about this, she's not she's a bad child, all this. Then how she felt, then she in the note itself, she will jump down the building. That's what she wrote. Jump down the building. Aku tak ingat. I cannot recall exactly. She jumped down the building. So in that note itself lah. In that note itself, ada tu lah. So then she said sorry. Then so more or less apa dia mengisahkan budak kecil ni, budak less than 12 years old yeah, I think she was about that. Apa yang orang cakap from outsiders, from sources that which is not credible, people here say the child is about 10 years old. Then she what the story goes on that she committed suicide. Something like that. That's what people out there. That's what they are thinking. But I don't know the whole story. Tak boleh mengesahkan I don't know the whole kesahihan dia lah. Okay, so I don't want to comment on the girl or the parents. But let's talk about your post. But I saw that note. Okay. And it hits me because I was in a similar situation before this about suicide, having suicidal thoughts or having depression, all these things. Pasal apa? Then I took that note, that screen grab, and I posted inside aku punya Facebook. And I said, imagine the apa hati seorang ibu bapa tu kalau dapat this kind of note daripada anak. So I wasn't talking about the girl or anything else. There's no mention. There's no mention at all. What I'm trying to say that I was in a similar situation before this. So dulu anak aku perempuan, I don't know, maybe kids nowadays tak ada tu resilience. Correct. Mental resilience, they always think about what other people think about themselves rather than what I want for myself. Correct. I believe, maybe I'm wrong, but I feel though it's like that. Yeah. Macam kita dulu lasak bro. Betul. Ada kawan pun tak kita boleh cakap That's orang the lain. word. That's the word. But nowadays it's more on pretense, more on face value, tak nak malu, have more friends, being accepted, and with the added cyberbullying, in online, all these things, it doesn't help. That cancel culture, that's what they call it now. Yeah. So dulu anak aku masih she was younger. She had this fallout with the friends. Yeah. Okay. And the friends resort to shaming her in Instagram, in social media. She was badly affected by that. Yep. She was badly affected by that. She cried almost every day at home. She macam asingkan diri lah. Always in her room. Concern lah. Masa tu primary school Primary school bro. Still tender age, primary school. So one day the teacher, school teacher, anak perempuan aku punya school teacher call aku tau. It sounds very serious. But she mentioned about one good thing about sekolah ni, aku cakap very good. Diorang, even the slightest red flags they have to highlight. No. Betul. And this good thing about this teacher, tentu she called me, say about my child's behavior, anakku perempuan dia behavior very worrying. Very worrying. They've been monitoring her, and when they had her, she go on along the line that she felt she want to kill herself. Inshallah. She talked to the teacher. It's just mere words, no. Yeah, but still, the teacher doesn't feel that she will do it. Of course. But the intent is there because she mentioned that she's worried, so the teacher inform aku. Aku tengah kerja, aku tengah bawa lori. I think I was working. Aku tengah kerja gitu. Aku tak boleh kerja, bro. Of course lah. Aku dah worry. Aku break my heart. So, what have I done wrong? What can I do to save this nation? Aku tak nak melarut lagi, Betul. Okay, so the school will do some counselling session. Follow up with my daughter. Because sometimes certain things our kid may not be comfortable sharing dengan parents, especially in this kind of topic, this topic. So, but aku tak tahu macam nak approach. Pasal kita learning parent juga, betul. Kita tak tahu macam mana saya nak tackle this. Everything is the first. How am I supposed to talk to her? Aku takut aku nanti rasa macam aku pushing her, nanti she felt
so bad, or she felt or I make it worse. Aku cannot forgive myself lah. Ni fikir pasal anak ni pun boleh nangis bro. Betul. Lagi-lagi dia ni apple of my eye dia ni susah saya. Aku jaga dia kan. Bubble dia besar tu. So ask around. I even ask you. I even ask my sister, how can I tackle this? No, aku at the end of the day, aku bila balik sekolah tu, I sit down with her. Oh, but bro, the moment she pour her heart out, anak kau, kau didn't know that she had been Keeping it so long. No, in this pain, no, and how she feel highly of herself in front of the friends. So macam anak-anak sekarang ni, macam the kids, they fail to see that the world, the friends are like they are the world. Yeah. They fail to see that. Diorang tak tahu yang the parents adik-beradik they Family, mean the world to correct, us. correct. Faham tak? And that's the message that I put across in my FB. Kan budak-budak ni tak ada resilience, tak ada. And that's your only intent lah. Yeah, that's to tell me, to tell her, the people or my friends about my experiences. No, from that, I think from that day onwards, it changes my how I relate or I interact with my kids tau. Aku really have a heart-to-heart talk dengan diorang sekarang. Kalau boleh at least once a month, twice a month, whenever I can lah, duduk. How you feel, just to get, But alhamdulillah lah. I mean, she's doing way better now. Alhamdulillah. Way better. Alhamdulillah. But imagine lah getting that kind of note. Yeah, correct. Or that kind of words. Even the thought of it. Wow. No, the fact that that individual has put put the thoughts on paper. Put the thoughts on a pen, paper and everything. The fact that dia tulis tu benda, that means dia dah terfikir lah. Correct bro. Walaupun dia punya intent, walaupun dia tak ada pasang niat sungguh-sungguh nak buat tu, tapi dah terfikir. Correct. And the fact that dia terfikir tu is quite worrying lah. Very worrying bro. As a parents. I mean, betul. Talking about this, mungkin orang yang tak faham, orang akan cakap, benda remeh. Budak-budak macam I don't want to friend you, you don't want to friend me. Yeah. Bagi kita mungkin boleh benda tu remeh, tapi mungkin pada budak-budak ni, like what you said earlier, it means the world to them. Because at the current stage, they do not have the complete understanding what the real world is. Correct. And at this current stage, that's the world to them lah. Yeah. Itu je lah. Social media, TikTok. Tak ada kawan. The word is social acceptance. Yeah, that's the word. Okay. Social acceptance. So to them, if they are not socially accepted, it's as good as the end of the world. Macam kita dah tua tu bangka ni, kepala putron lah, kau tak nak kawan aku lah, kepala otak lah, I don't owe you any living lah. Betul. Aku boleh cari kawan lain, ataupun worst come to worst, tak ada kawan, tak berjanji nak bini aku makan and everything, but that is us. Tapi budak-budak ni, that's the world to them, you see. So kita tak boleh pada remeh. So what happened was on the day itself, bila aku post, I received 1 or 2 backlash lah. Okay. Backlash. You mind sharing? There's a particular person comment lah. So asked me to bring down the post. Okay, bring down the post. Okay, along the line, apa je cakap, kalau tak tahu cerita, jangan apa, kasih tanggapan, jangan just jump to conclusion. Jump to conclusion, all that along the line lah. Ask me to down the post. But then aku cakap, I said to myself, aku didn't say anything about the whatever incident that is happened. It's relating about my experience and what I want to the apa nasihatnya aku nak kasih kan. Betul, itu je. Betul. I didn't say about that. Okay, maybe because of that photo note that kau upload gambar surat tu, maybe that is controversial. Okay, correct. Fine. I even ask you, ni okay tak okay aku bring down. But you say there's nothing wrong. Okay. To you nothing wrong. Okay, but so perhaps bring down the gambar ni. So aku bring down, aku ambil extract je. So I took PDF extract. Dah pandai. So letak dalam Facebook. So just the extract without the photo anymore, and follow what I post. Kalau korang nak tahu about it, just go to my post and you will see what's still up. So this guy keep bugging bro. Dia comment. In the end malam tu pukul 11-12 malam dia PM aku je. So aku bring down the He even post. threatened saying that he will lodge a police report. Aku just ignore him. Aku tak block, belum pergi block Just ignore him.
Just post je PM aku ignore. Aku ada screen grab je semua. Aku buat bodoh je. And even on your post kau yang lain. Lain. And unrelated pun dia komen Dia comment, dia keep commenting, then he put up a link, a Facebook watch link. This particular influencer lah, no GM. He apologized about this incident. Tapi tak ada kena-mengena. Tak ada, but he aku tak tahu about what post he did, but he was apologizing because of this post that become viral. Obviously this has become viral already. Okay. But banyak, of course, bila benda dah jadi viral, orang kasih banyak tanggapan, orang fikir gini, orang fikir tu, banyak review karat lah. Aku punya orang, aku tak suka speculate until I you know, this release from the parents or release from the police itself. That's it, aku tak nak speculate. You know, but humans, we are very, kita curiosity, kita kepo lah, banyak benda nak kita tahu. But I didn't do that. So I didn't bring another post until dia dah post kat komen itu benda dalam post-post aku yang lain tak ada kena-mena dengan dia benda pun, aku dah bingit bro. Then bila dia ugut aku, like, he threatened me to go to the family members nak report ke IO. Aku terus block je lah. Pasal I know he will keep doing this. Yeah. My other post, 3 ke 4 post aku yang lain dia komen Tak related tak related bro. But then okay lah. But aku okay, maybe aku pun cakap juga, dia ni pakcik je, whatever lah, pakcik je ke tidak, mak pak je kalau betul kan, if the parents datang aku, can you please bring down that post, I will bring down bro, from the parents lah. Okay lah, tak apalah, bring down, doesn't matter lah. Tapi this is not the way lah, keep bagi people lah. You know, okay, mak pak je tak cakap apa-apa. Benda ni kau tanya aku even at the various stages of this whole thing, kau tanya aku minta pendapat aku. Bagi aku, like what you said, I think your initial post kau include gambar surat tu. Cakap okay lah, kalau tak nak, kau nak mengelakkan daripada benda ni lagi melirit, just bring down the gambar. Yeah. Tapi I don't see anything wrong with your post. The context because of it lah. you didn't mention any specifics, you didn't mention of any incidents relating to that, but you are just merely relating to your own personal experience. And your intent, aku nak cakap ni bukan pasal kau kawan aku, no. Tapi I know your intent is actually to, I won't say create awareness, tapi it's a form of not creating awareness to other people, but it's more like a self reminder to yourself. Correct. Okay, so that's why I say I don't see anything wrong with your post lah. And this thing is real lah bro. Correct, betul-betul. This is real. Kadang-kadang about what I say lah, budak-budak zaman sekarang tu dia sampai resilience tak sama macam budak-budak dulu. Betul. To them, kawan-kawan and social acceptance is everything. So even if benda ni melirik sampai ke polis pun, go ahead, because from my standpoint, I don't see anything wrong with it. I didn't discriminate anybody. Betul. Aku didn't pinpoint, didn't name anybody. Yeah, correct. Yeah, that's the most important. Aku pun nak remind juga dengan pendengar-pendengar kita kat luar sana, kalau nak post benda-benda ni, Be more careful, be more sensitive. Sensitive. I mean, aku pun pernah post benda-benda aku rasa okay, tapi sekali-kali dah baik, you know. Aku pun cakap pasal ni, I've got into trouble over Facebook post. Okay. My previous workplace and my current workplace. I know which one. The current workplace kau tahu kan. Pasal, tapi tak kena mengena, tapi dia tu paranoid, dia pergi ke whatever. Tapi yang the previous workplace, orang terasa tu yang susah bro. Okay, orang terasa tak apa tu, tapi pada orang post tu untuk dia orang tau. tak ada kemana. Okay, yang the latest one that is the latest no, I mean the one that yang the current workplace ni, the one that I got into trouble at my current workplace, tu yang aku cakap, yang aku post pasal orang lain, tapi orang lain terasa. True. Dia sampai dia translate daripada bahasa Melayu ke English. Dia boleh translate lagi bro. Tapi the first time I got into trouble because of social media is pasal inside joke. Okay. Kita kat tempat kerja lama we have okay. Aku tahu. We have within our own circle, kita gurau kasar apa. Betul. Kau tahu dulu colleagues sama colleagues lah, buddies sama buddies lah. Tapi memang it sounds racist. It sounds to an outsider's betul. perspective, you will sound racist. Tapi kau sound kurang ajar. Tapi kita dia maki je, maki bapak je, maki bapak mungkin je. Mungkin silap aku put it on social media lah. Okay. So tapi kawan kau doesn't feel anything. Dia tak ada apa-apa. Dia lagi triggered, dia lagi maki aku balik. Tapi yang terbaca bini dia. Bini dia tak boleh accept. Sampai buat police report tu. Lepas tu aku
the moment aku dapat The tahu. irony. So I got into trouble. Okay. Tapi kira yang victim ni, kawan aku ni, dia telefon aku, dia minta maaf. Dia kata, bro, sorry dah, I don't know why my wife overreact lah. You know. Then aku cakap, yeah, you should go and tell your wife. If she would have heard the names that you have been calling me, I think she would lodge a police report against you. I don't know lah, this one inside joke lah, inside joke. But having said all that, I admit aku salah sebab I put it on Facebook or social media. So my point is, macam mana punya inside joke sekalipun, macam mana kau okay, aku okay sekalipun, tapi you have to know that you're putting that post, other people can see, and other people might not understand, might not be able to relate the content, the context, and that is where things can get out of hand lah. So berhati-hati lah bila kau post kat social media. Aku to be honest, aku banyak kali post benda yang quite controversial. Yes. Pasal kompang sikit hari COVID. Padahal on the surface kau tak ada terfikir pun benda tu kan jadi controversial kan. Pasal kompang lah, pasal apa lagi Kompang. Habis yang pasal kita masuk surat khabar pun jadi masalah. Itu lagi satu hal. Apa kebanyakan? Aduh, tak pasal-pasal. Ada lah pasal kompang. Aku wedding dulu dah cakap lah. Wedding banyak. Pasal kucing. Yes. Sampai keluar surat khabar Cina. Okay, yang kelakar aku nak share satu lah. Dia bukan get into trouble lah, tapi jadi hal kat Facebook. Once again, pekerja lama, inside joke. Kita punya members ni nama dia K. Aku tak nak kasih nama dia betul lah. Nama dia K. Dia punya kerja dia melepak. Dia masa abang-abang relax. Chill. Bini dia tak ada SM juga. So kita panggil dia, nama dia K. K. Taruhlah Kamil lah. Siapa nama dia Kamil? Kamal. So kita kat tempat kerja semua panggil dia Kamal Kerja Senang. Okay. Kepala boot ini Cisco lah. Cisco. Kepala boot Kamal Kerja Senang. Let set things straight. Kalau kau pernah kerja Cisco, budak-budak Cisco semua siul lah. Diorang punya level of kacau, of letak nama kau boleh nangis, boleh bunuh diri siul. Itu baru kau nak kena resilience. Kalau budak-budak sekarang masuk Cisco, kau bunuh diri banyak. Kasih nama bunuh diri banyak bro. Sebab nama-nama tu melekat sampai kau mati. Yes tau bro, seriously. Kau dah mati pun nama tu akan melekat dekat kau. Betul. And most of the time orang tak akan tahu nama kau, tapi orang akan ingat tu nickname. Yes, nickname tu melekat bro, akan melekat all the way. And nobody will know that name. Kalau orang tu panggil tu nama, kau tahu tu budak Cisco. Yes, correct. Standard. Okay. So si Kamal ni, so-called Kamal ni Kerja senang. So Kamal Kerja Senang Kepala Boot. Dia kalau betul punya title yang penuh tu, Kepala Boot Kamal Kerja Senang. Wow. Panjang pun. Even dekat walkie-talkie pun kita kan ada tengah ops ke, tengah duty ke apa, Kepala Boot Kamal Kerja Senang, mana lu, no? Kekek. Sekali satu hari ni member promoted, I see. naik pangkat. So yang geng-geng brain mind je, bukan kerja senang. Tak dia nama dia je. Sebab nama je. Sebab cara dia macam relax, very wak-wak macam relax kan. So member promoted. So orang rumah dia upload gambar and tag dia punya promotion ceremony. Bangga lah. It's a very proud moment lah. Bukan aku seorang tu. Okay. So bila dia nampak tu kat Facebook, semua geng-geng gonjol yang seangkatan dengannya, yang sewaktu dengannya, semua start to spam no. Troll lah, kira troll lah. Kepala boot Kamal Kerja Senang pun boleh naik pangkat, boleh nampak. And it's an inside joke. Sekali bini tak terima lah. Kenapa korang nak kena iri hati? Kenapa korang nak kena mata merah? Ni kan rezeki laki aku. Kenapa ni lah Melayu, macam mana Melayu nak maju? Terus kita macam tiba apa sah? Lepas tu aku rasa one of my friend comment lah, sis ke apa, please ask your husband what we really mean by saying all this. Apparently it's it is actually an inside joke. It doesn't really mean literally that kita iri hati ke kerja senang, he doesn't deserve the promotion, no. But please ask him. Aku rasa after that baru tone down lah. Tapi kita pun macam tersentak juga, macam siul lah.
mungkin bagi kita tak ada apa-apa. Bagi orang lain kita lupa. tapi busy duk. Tapi tu bila kita jumpa, dia jadi bahan belik lah. Reaction tu macam mana reaction? Dia macam apa lah korang apa lah. Kata tak pasal-pasal aku kena bebel dengan bini aku. Korang pun siul lah korang. Habis kita punya reaction, sudahlah kau takut bini. Normal apa? Seriously tau bro. Kalau kau jalan Afifi tu Dah robot sekarang. jalan Afifi tu, kalau Cisco dengan Cisco dah berjumpa, Jahanam. ya Allah bro, mak bapak pun keluar bro. Bukan mak bapak je. Seriously asal Memang kurang ajar. Tapi it's cara really, dia literally kurang ajar bro. Kalau kau orang luar, kau tak faham the joke, kau tak tahu, you will never understand bro. Betul. The level of trolling, the level of discrimination among each other, gila babi. Kau cakap tak betul-betul. Orang boleh bunuh diri. Boleh bro. Okay, that's another story. Tapi tak, they're not related lah. Tapi nak menunjukkan yang budak-budak Cisco tak betul. Nama Cisco. Aku dah pok sebab kita pernah kerja Cisco apa. Yes bro. And siapa-siapa yang dengar yang pernah kerja Cisco ataupun masih lagi Boleh kerja relate Cisco, lah, boleh relate. korang boleh relate. This is not a lie. Not just Cisco. Aku rasa zaman mana kerja Etos Sama lah. Tapi mungkin teruk ke mungkin tidak, kita tak tahu sebab kita tak pernah kerja. Okay. So bini aku kerja ICA. Sabar. Apa? Jangan pergi ICA dulu. Wah, dah pergi banyak agensi. Banyak agensi lapor Cisco, nama kau lah Cisco apa? Keras. Why keras? Sebab time tu aku injured aku. Yang keras. Bukan. Okay, dia bukan keras undercover. Okay, word keras ni korang kat luar pakai undercover kan. Bukan pasal tu. Sebab okay lah, kalau orang Keras also can be macam dia ni dah high keras apa kan. Bukan gitu. Trip. Sebab aku pernah injured aku punya spine. Okay. So masa tu aku ingat 2007 punya IMF International Monetary apa whatever ada Summit. So time tu aku baru baik daripada that injury. Aku pakai bengkong. So aku duty dengan ini staff sergeant lah. So tak, ni bengkong macam sportsnya medical bengkong ke atau mak-mak bapak? Tak. So aku perempuan baru bersalin. So bengkong yang velcro tu lah. Tahulah. Kalau otak kau Masih lah. Masih nak explain So itu IMF. Tak ada, aku tengah imagine kau pakai bengkong bergantung. Time tu kalau otak kau. Tapi time tu masih fit lagi kan. Masih berbadan. Sekali duty 10 jam tu. Jadi static. Sebab aku one of the supervisors yang jaga walk through metal detector. Okay. Dah diri lama-lama, pinggang sakit duk. Pula pakai bengkong kan. So tak boleh buat apa-apa. Aku diri tegak je lah. Sebab sakit pinggang dah keras kan. Duty dengan ni staff sergeant lah. Masa tu dia staff sergeant. Sekarang aku rasa dia dah inspector ke dah ASP tak tahu lah. Kau kenapa keras badan? Sakit abang pinggang. Habis kenapa diri macam itu? Saya pakai bengkong lah. Habis diri kan nak bawa firearm, baton, handcuff semua berat kan. Habis kau kenapa keras? Tak ada lah. Habis dah sakit pakai bengkong. Melekat syok. Sampai sekarang kalau nampak aku keras. Kepala pistol. Nasib baik je sikit kau pakai keras. Kau je pakai bengkong je tak lawa. Bengkong Kepala otak. Kau pernah cerita nama kau Acimi Acimi. Sebab ada dua Azmi kan. Pasal dalam aku punya how do you call it, team. Dalam team ada dua Azmi. I'm the first Azmi to go in. Dulu Azmi bila aku masuk, nama aku Acimi. Okay, Acimi. Then another Azmi came in. Okay, so badan sama, aku besar. Tapi dia panggil tu Azmi kecil. Dia panggil aku Azmi kecil. Oh, dia panggil kau Azmi kecil. No, aku Azmi besar. Dia tu Azmi kecil. Sebab kau senior lah. Aku senior kan, siap macam abang besar. Azmi kecil, Azmi besar. Sampai sekarang melekat. Padahal dua-dua besar tu. Ke seniority lah. Melekat tu. The worst name aku can find, aku boleh dengar is not worst lah. Pada aku okay, nama-nama nickname yang kat Cisco yang kau pernah dengar orang kena. Soul. Namanya Soul. Soul. Jangan Soul. Kenapa Soul? Okay. He's a artist, he's a singer. Okay. Dia nyanyi. Dia nyanyi penuh dengan perasaan. But it's not because of that. Habis? Pasal dia ada bisul. Kepala otak. Dulu dia ada bisul. Dia dapat MC pasal ada bisul. Sejak tu bro, nama dia jadi, kita tak nak cakap bisul, kita panggil Soul. Okay. Soul. Okay, sabar. Ada lagi. view. Soul Scott.
Nama putih kan, Scott. Scott. Wah, kecil orangnya. Scott. Wah, nama melekat. Padahal nama Melayu Razali. Okay. Kau Orang dah panggil buat Scott. nama betul Scott. Kenapa Scott? Dia suka skodeng. Kepala otak kaki skodeng ni. Sure. Okay, Scott. Oh, tapi nama glamour tu Scott. Nama. Oh, Scott. And he uses that name Serius until now, Scott. Wow. Okay. Start Scott O'Donnell dia. Scott Deng. Scott O'Donnell Ada lagi. Okay. Setan biasa. Cerita biasa. Aku ingat dulu APO pun ada. Palat. Palat pun ada. Nama Palat. Palat pun ada. Palat, Giant ni semua. Tanjak. Tanjak kenapa resap? Pasal dia berjambur tinggi. Ada dulu ada banyak. Okay, Wan. Nama Wan ni common. Yes. One. One, yes. Wan. Satu, one ball. Aku tak kenapa one ball. Literally bro. Seriously, one ball. Nama tu melekat tu. But it's not because of good incident. It's about a bad incident. Nama je melekat. Jangan Syah. Tak baik. Mak ni kalau siapa-siapa dengar tahu-tahu lah. Tahu lah. Inside joke lah. Dengan budak-budak trafik mana yang dengar ni, korang tahu siapa Wan lah. Nama-nama dia merepek. Aku rasa dulu ada Yaya Burung. Orang lama. Ya, okay. Aku tak tahu kenapa. Yaya Burung. I don't know how it was derived. Nama betul lah Yaya. Nama dia Yaya. Orang panggil Yaya Burung. Shit, asal? Asal burung. Aku tak tahu kenapa. Lepas tu ada Rafiz Roti. Wow, okay. Okay. Ada Ayam. Apa macam-macam setan. Ada setan. Setan. Is it the same setan we are talking about? Suratman. Bukan Aku dah put nama Tapi yang satu aku ingat, aku punya staff sergeant dulu. Orang panggil Dogi. Okay. Salah. Sebab dia bermasa kalau siapa dulu pernah kerja Paya Lebar, pernah buat ad hoc with team, akan kenal siapa ni Dogi. Sebab dia kan dulu kita kat Cisco berbual macam dok. Tapi dia ni lain sikit. Jangan Dogi. Jangan baik apa Dogi. Tambah Gi tu. So kita panggil nama dia starts with A Dogi. So nanti kita jumpa macam Dogi, baik Dogi. Sekarang melekat nama dia Dogi. People will fikir panas serung kau nama tu Dogi. That's the whole point. That is the whole point. One of the kelakar. Satu abang ni lah. Dia one of the seniors. Okay. Tapi orangnya pendek. Okay. Siul. Orangnya pendek. Confirm merepek. Kalau naik motor, Jinjit. kaki tak sampai footrest. Okay. Sampai full rest Tak sampai. That shot Betul. Kita panggilnya gantung. Gantung mana gantung? Pasal kalau kita balik base, ada orang boleh nampak kaki kita tergantung. Okay, kita ada satu orang lama, Kodong. Kodong. Sebab dia pernah accident naik Vespa Cisco. Vespa Cisco danger. Banyak accident. Kalau kau pergi kat bawah tu, apa tempat yang tu, kapak the basement tu No, tempat yang repair tu. Oh, FMU. Yes. Banyak kali motor terbalik di sini. Sure. Lagi skuter banyak je. Rabak. So dia naik Vespa Cisco, accident. Dari dia, one of the jari dia punya kan, depan dia tu, tip dia tu kena potong. Alamak. So kita panggil dia Kodong. Orang lama tau, dia pakcik-pakcik tau. Tapi kita panggil macam Kodong. Kurang ajar tau. Tapi seriously, kalau kau ada nama ini pun bila kau masuk, if anything happens to you, orang ada tahu. nama baru, nama tu baru melekat tau. Betul. It will stay longer. Dia supersede. So, dia override. So kalau korang nak cari kerja, jangan kerja Cisco Kalau ada nama Kamzani. Dulu ada satu lah, kita pakai compliance officer. Okay. Compliance officer. Badan tegak Ya. Sarjan I don't know kalau dia saja tak. Sekarang compliance Is it Kamsani Paviro? Aku tak tahu. I don't know. Aku dah put full name Siwot. So compliance officer. Bila kau tahu kau dengar compliance means what? Okay. He's like a check supervisor lah. Dia supervisor. He has to check everything is in place. He's like tangkap orang lah, tengah budak-budak dalam buat kerja bodoh ni semua. So he's doing his job.
But sometimes tahu lah budak-budak ni Standard take it to heart. Betul. Apa tu ni tabur Pasir pasir kat punya rice bowl, lah. Apa tak ada orang hidup senang. Mereka sana ni orang pakai kamlan juga. Melekat nama Bro, and he doesn't mind, bro. That's the shit about And we it. all know about the names that given to us. So sampai sekarang kalau orang panggil keras, aku tahu lah dari mana orang tu, dari mana. Dia kenal aku tahu daripada tahun berapa sampai tahun berapa. That is how specific it is. Okay, kita dah nak habis ni kita punya episode. Tapi before we end, aku nak share cerita tadi tu. Pasal betapa merepeknya budak-budak Cisco. Okay. So bini aku kerja ICA. Dulu budak-budak ICA diorang pergi shooting kat Cisco Center 38 tu. 37, 38 Ada tu range. But sekarang budak-budak ICA semua pergi STA apa tembak. So dulu pergi Cisco Center, trainer semua budak-budak Cisco. So there was one day bini aku pergi shooting dekat Cisco. Dah habis, aku baru nak start kerja. Belum start kerja lah. Dia message aku kata ada habis. Ini dah kahwin lah. Dah kahwin lah. Okay. Jumpa kat bawah lah. Okay. Nak pergi makan. Okay, tunggu kat kantin. Tinggal 2 kantin kan. Okay. Jumpa kat kantin. Masa by the time aku naik, dia dah tengah line up. Bini aku dah tengah line up. Nak beli makan dengan kawan-kawan dia lah. So aku line up. Cuma chicks lah. Tak, kawan-kawan Budak ICA lah. Budak ICA lah. Campur-campur. Aku kenal. Kenal. And kawan-kawan aku, most of them dah ada tempat duduk, dah dapat meja kat kantin. So diorang kenal bini aku siapa. Pasal kantin tu dome. Dome. Yes, correct. Okay, So bila diorang nampak aku katakan jap aku line up. So aku line up belakang bini aku. And bini aku tak acknowledge aku. Kita relax, kita chill. The best part, ada satu pakcik-pakcik ni, dia budak outrider. Escort motor besar. Yelah, outrider kan macam and we all, okay, he is harmless fun. Dia kacau-kacau orang. Kita tahu, kita pun on duty kita kacau chicks and everything. Dia line up sebelah. Kira dia line up, dia buat-buat, kira dia tertoleh kanan, nampak bini aku. Ada Cik Puan ICA. Apa khabar? Assalamualaikum. And I did not do anything about it tau. Bini aku pun tengok dia. Waalaikumsalam. Budak-budak kawan-kawan aku kat belakang semua dah kekek tau. Diorang literally tengah tengok wayang lah, tengah tengok enjoying the show lah. They know that dia ni tak tahu yang tu bini aku lah. Okay. Lepas tu, tapi dia tanggung kau, dia kenal kau. Dia kenal aku. Okay. So pergi syuting pergi syuting. Nak makan, Typical bawa nak bawa. Nak makan, tak apa, abang belanja. Tak apa, saya beli. Ni kalau bini dengar macam mana. But the best part, bila dia dah kacau bini aku tu, dia tengok kat aku, sebab aku line up belakang bini aku kan. Cik Alfian, diorang pergi syuting lah budak-budak ICA ni. Ya, pergi syuting. Itulah budak-budak ICA ni manis-manis semua Dia macam typical wak-wak gatal nyemut tau. So aku okay. And dia ulat bulu semua dah ulat bulu dah naik daun tu. Okay. Aku lupa nak bilang. So bini aku beli bukan untuk makan sana. Dia beli bungkus nak kena balik kerja. So dia dah kacau-kacau, dah gitu hehehe. Aku diam. Throughout the whole aku diam. Aku reaksi bini kau neutral, nothing. Neutral. Dia tak toleh belakang pun bini aku tau. So tapi yang kat belakang dah macam monyet lah. Budak-budak kat belakang tu dah macam monyet. Semua dah step by. Pasal bear in mind if somebody talks inside the canteen it's quite small. Dengar, satu dom boleh dengar. Okay. So bila bini aku dah beli dia punya nasi bungkus tu, nak jalan. Okay, cik dah bayar kan. Dia pusing. Dia salam aku. Dia cium tangan aku. Okay. Ini pak cik muka dia pucat dok. Lepas tu dia tanya aku, Cik Afian, awak kenal adik awak Taklah, bukan adik awak. Tapi kenapa dia salah awak cium tangan? Orang rumah saya je. Astaghfirullahaladzim. Saya minta maaf. Aku rasa dia ulang saya minta maaf tu ada dalam 30-40 kali. Saya minta maaf. Saya tak tahu kenapa awak tak bilang saya tu orang rumah awak. Saya minta maaf. Dekat belakang budak-budak tu fikir, itulah kau dah menggatal lah. Mampus kacau bini orang. Laki dekat belakang kau, mampus kau, mati kau. Sampai sekarang kalau dia jumpa aku, Cik Alfian, apa khabar? Ada paiseh. Do you outright him? I do. Oh, I did lah. Pasal bagi kau cik. dia saya minta maaf. Sampai sekarang kau jumpa tu, Cik Alfian, apa khabar? Baik, awak sihat je? Sihat. Gitu lah. Kita tahu kan what's going on, what went on kan. Tapi itulah cerita-cerita Cisco tu merepek lah. Sampai sekarang kekek.
Tapi the best reaction was kawan-kawan aku kat belakang. Padahal bukan kau, kacau bini orang lagi. Kau mati kat situ, kau mampus. Habis kau makan dengan dia lah tu. Kita makan duduk sama-sama lah. Dia lagi awkward saya makan. Sopan je saya makan. Pancik-pancik pergi jemputan Cik Afian okey, Cik Afian. Nak air tak? Nak air. Tak apa. Fun lah, Mesti fun. kena kan je juga. Kena rabak-rabak. Pasal sure. sana doesn't matter what your age tau. Doesn't matter what your rank is. Gurau is betul-betul gila babi gurau sah. Inspektor boleh maki kau. Setan mari sini. Kita boleh marah inspektor. Setan mari sini. Sebab kita dulu satu inspektor lama. Inspektor Leonard. Okay. Leonard macam mana dengar? Inspektor Leonard. Dia macam bawa baba berkacamata. Kita panggil dia, setan. Mana ada satu junior officer panggil inspektor setan. Dia datang. What you want? Come here lah sir. My kisah lah kan. Sir come on, sama lipat wifa. Dia datang. Gerik dengan lama. Cuba kau sekarang orang baru kau panggil gitu. Macam kena charge lah. Lewat Cisco lah. Cisco ni kalau kau tak tahan gurau, kau nak kena belajar tahan gurau lah. Tapi aku realise orang yang paling setan bila dulu Cisco kalau aku pergi team ada yang na'udzubillah min zalik. Setan pun takut dah tengok. Gila babi sah. Setan pun takut. Dia outrank Setan minta dia advice boleh minta mentor ada orang. Dia orang pergi tahap je gila babi. Dajjal pun kalah sia orang. Tapi now bila kau look back, betul saya diri 360 bro. Yes. Nak tablik pun ada ke dia. Dulu Yes, betul. crazy ya. Kau tengok sekarang siang kalau aku but the attitude has somewhat changed. Betul. They are more mellow now. Yes. Then but when you are face to face and talk to them man to man kalau aku bilang bini kau dulu macam gini kau kat Cisco. Sialah betul. Janganlah betul. Terus jadi from that few seconds you see the old person. Satu perfect example. Aku tak nak quote nama, tapi kau akan kenal orang ni. Okay. Dulu time dia kerja Cisco, dia tak betul. Okay. Tapi at one point of time, dia jadi Bilal at one of the masjid. Oh, okay. Bilal kat Masjid Umar Salma. Okay. Kau kenal siapa? Refresh? Tak tahu. Kita pernah invite dia datang sini, jadi kita punya Oh, guest. serious? Okay, alright. Dia dengar, aku tahu dia dengar. Okay. Dia pun tak betul juga. Betul. Tak betul. Siapa sangka dia menjadi Bilal? Oh, Yes. seriously ya. So itulah. Itulah siapa yang budak-budak Cisco dengan senang mendengar. Kalau korang ada nama-nama, komen lah. Okay. Talking about Cisco, tadi kawan aku call aku. Okay. Dia daripada Cisco, dia kerja security line. And he was asking me how kita buat podcast, because he intend to buat a podcast to talk specifically about the security industry. Nak interview the people in the industry to share their experience. And to me, it's a good idea. So aku cakap dengan dia, why not kau datang, kita invite dia to share his experience. At the same time, we can also bukan tunjuk ajar lah, tapi kongsi dengan dia macam mana kita buat podcast and everything. And kau kenal dia. Oh, really? Razali. Nanti aku tunjuk gambar dia lah. Sebab dia kenal kau. Warden. Dia dulu warden. Yes. I think I know. Yes. Muka macam Cina-Cina putih-putih. Okay. Yeah. So it's in the pipeline. I will invite him one day. Cakap pasal Razali, I don't know whether it's the same Razali. Okay. Dulu aku teammate je. Okay. Dulu nak hilang. Nak hilang. Kau tahu mana je bawa kita? Changi prison lah sial. Mampus. Dalam Mampus. Kita masuk lah sial. Boleh masuk pula. That's the thing. Aku tak tahu macam mana dia buat. Sebab dia pernah buat prison escort, tak silap aku lah. I think I don't know whether it's the same Razali ke tidak. Aku rasa Bukan salah Razali Skodeng. Bukan. Tak apa. Tapi that's in the pipeline. Okay, InsyaAllah nanti okay. kita akan invite dia lah. So aku masih ada tahu budak-budak Cisco group chat. masih ada? It's not budak-budak Zita tu. Tapi seriously banyak aku tengok sekarang banyak perubahan dengan diorang. Alhamdulillah. Tapi diingat-ingat balik, ya Allah, that was the most fun time lah. InsyaAllah kita mungkin kalau dapat jumpa lagi kawan-kawan lama, it'll be fun lah. Mungkin. Nak tengok muka dulu. Okay. Muka sekarang. Nanti aku cari gambar muka Bilal dulu. lain lah. Muka setan lain. Okay. So aku rasa episod ni hari ni unik.
kita daripada Oh, melalak. emotional kita up and down. Jadi kita kira macam emotional roller coaster, bipolar. From one end of the spectrum to the other end of the spectrum. But I just want to say once again, it was. I have a lot of fun recording episode hari ni. Sebab tak banyak sikit dapat relieve the fun, the tension. Whatever lah. And also at the same time, aku dapat to a certain extent dapat luahkan apa yang aku pendam selama ni lah. Ya, tak apa, aku maafkan kau. Kepala otak kau lah. Jadi I think that's all daripada aku lah. I've said enough already. One thing I learned about today, I think at the end of the day, kalau whatever tensions that you have with a relationship, interaction with anybody in your life, kan, kalau tak boleh maafkan, cuma kita fikirkan yang baik lah. Fikir yang baik tentang mereka lah. Amin. Itu je lah. InsyaAllah. Kita doakan semoga diperbaiki kan. Silaturahim tu satu amanah kan. Betul. Dan kita harapkan yang terbaik untuk semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada kami berdua sekali lagi. Dan itu sajalah daripada kami berdua. Semoga kita berjumpa kembali di masa dan juga waktu yang lain. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkawin.com. Dan selain daripada nakkawin.com, kolaborasi bersama Hans Ezra, seorang konsultan keuangan. Kita dah boleh panggil je itu juga paparazzi. Dalam diam dia ambil gambar kita, Papa Jahat. Kita akan sertakan snippets of his services alongside our podcast nanti, insyaAllah. Bukan saja pelaburan, investment, health insurance pun savings, ada. Sangat penting savings kita semua. Kalau antara tiga-tiga ni, kalau anda ingin ketahui lebih lanjut, terus ke DM ataupun reach out to Hans Ezra di IG beliau @Hans Ezra, HANSEDZRA. Okeylah, itu saja daripada kami berdua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Get